Ну ничего. По поводу ваших вопросов. Мэрили просила задавать их по мере изложения материала. Поднимайте руку, кто первый поднял, я буду следить за этим. Или пишите в чат, если вам удобней задавать вопросы в чате. И я по порядку буду задавать их ей. Ну, в общем-то, все. Можем начинать. Я передаю слово Мэрили. Okay, dear colleagues, we're starting our meeting today. We're glad to see you, and you have read all about our speaker today. It's an outstanding specialist and professional in the area of traumatic brain injury, of its diagnostic, of therapy and neurofeedback. And we hope we will learn a lot today. We're going to have a break in the middle of our seminar, and Marilee asks you to ask your questions as we go. And if you will, you can write them in the chat and I will read them. So we give the floor to our speaker. Good morning, everyone. Вітаю всіх. It's a real honor to be asked to do this, and I just wish we had more time. Probably there never seems to be enough time for these things, does there? I look forward to your questions. Certainly, I don't know how many slides there are. What are there, about 40? Is that right, Roxana? I'm not sure. I think I can remember. We'll see. Yeah, probably. But we'll go as far as we can, because I do want you to feel free to ask questions as they come up, or make notes so that we cover as much as possible. I have to translate that. I'm sorry. Вітаю всіх. Для мене велика честь сьогодні бути з вами. Я хотіла би, щоб в нас було більше часу, але, напевно, для таких речей ніколи не буває достатньо часу, і я з нетерпінням чекаю ваших запитань. У мене є слайдів десь близько 40, напевно, але не знаю, чи ми всі встигнемо подивитися, але головне, щоб ми теж могли поспілкуватися і поставити запитання. Я з нетерпінням теж очікую ваших запитань. So is that my turn? Yeah, probably. Well, shall we start with the slides? Yeah, okay, I share my screen with your presentation, right? So let me, just a moment. Oh, and also, Oksana, you did a beautiful job putting in the translation into the slides. Thank you. Okay, where is that? I'm sorry, just a moment. What does it look like? Yeah. Just a second. There. Can you see okay? Yes, there we go. Mm-hmm. Okay. I assume, gather that there's a wide variety of therapists among those of you attending this program. Я так розумію, що є різні терапевти, так, сьогодні у нас різних напрямків, які сьогодні у нас присутні. And as you know, the importance of diagnostic accuracy, as much as humanly possible, sets the course for treatment. І ви знаєте, що точність діагностики дуже є важливою, тому що вона далі визначає лікування, його хід. So I think you want to just do the next slide, Oksana? Sure. Shall I give a thumbs up or something every time we get to the end of a slide? Okay. Yeah, you just tell me. Okay. So the diagnostic problem is because humans are so complicated. And I certainly was not taught, and it just still isn't a large part of the training, I think, of most therapists, to consider early
brain injury, even back to birth, which will not be covered today. But those early childhood falls really can determine academic progress, developmental progress, behavioral issues, and need to be explored. І ми говоримо сьогодні про діагностичні проблеми, і вони є дуже... Діагностика травматичного ураження мозку є складна, тому що людська природа є складна, і мене цьому не вчили, і зараз в великій мірі це не включено у програму. Те, що ранні ураження мозку, такі навіть, які відбуваються при народженні або ще до народження, і як вони впливають на розвиток дитини, і що все це впливає на здатність до навчання, на розвиток і так далі. So let's start with the next slide. Переходимо до наступного. Okay, here is it's a picture of an actual solid not a recreation, but a new process for freezing brain anatomy, whole body anatomy. They're called plastination. Це є картина, яка створена з допомогою пластинації, тобто це є процес відтворення структури організму за допомогою і в такому в твердому вигляді. Yeah, it's a process that actually preserves certain anatomies in the body, but the one of the brain is truly amazing. I mean, just look at the complexity of this, just the blood circulation in the human brain. Це є процес збереження анатомічної структури тіла, але подивіться, як це виглядає у мозку. Це є судинна система, це просто вражає її складність. Okay, next slide. Diagnosing traumatic brain injury is really not understood or taught in this, certainly here in this country, I think across the world. It's getting better as we have better technology that can quantify and display the intricacies, as in the picture you just saw of the blood circulation in the brain. But ignorance of that physiology and the environment our brain lives in needs to be understood. І ми взагалі діагностика травматичного ураження мозку або черепно-мозкової травми часто про неї часто немає розуміння, її правильним чином не викладають, хоча справи покращуються, але це так є в нашій країні, напевно, всюди у світі. І лише такий прогрес наш технологічний, як ви бачили, цю судинну систему відтворену, дозволяє нам якимось чином вже більше пізнавати і фізіологію, і середовищні впливи, які можуть чинитися на мозок. Okay, next slide. I'll have to barge in earlier, okay? So I get everything you say, right? That's okay. With translation, okay? I'll let you know. These photos are photos of, it was done at Brown University, live rat neurons. So you've got 3 lines there. Це фотографії, які зроблені в університеті Браун. Це є живі клітини, живі нейрони у щурів. Тут є 3 лінії їх. So on the left column, the very first column, you have the neurons were encased in a medium, a rather soft but medium, like sort of like jello or something rather plastic, and then subjected to a very precise blow to that block, which is sort of like an ice cube, only it's keeping the neuron alive. The left column is the live neuron.
Ви бачите, тут зліва це є ліва колонка нейронів, лівий стовпчик це є живі нейрони, які занурили у середовище м'яке, таке подібне, желеподібне, і також були піддані удару. Вони. Yeah, so in the United States with football now, if a player gets hurt in a game, they are given a sideline test to see supposedly whether they have a concussion or not, or whether they're capable of going back into play. The sideline tests are nonsense. У Сполучених Штатах зараз в американському футболі, якщо гравець отримує травму під час гри, то йому тоді роблять такий якби боковий так званий тест для того, щоб подивитися, чи був у нього струс, чи може він продовжувати гру. І це є нісенітниця. So we go to the second column, and the slides are so small now. Oh, in the second column, it's the same neuron in each row shows what happened to that within 6 hours after being jolted. So you can see there's a lot of death of the neuron. Physically, it's reduced. І в другому стовпчику ви бачите той самий нейрон в динаміці через 6 годин після того, як він переніс цей струс, цей удар. І ви бачите, що є відмирання в великій мірі. So then the third column is 8 hours later, and then the last column on the right is 10 hours later. As you can see, there's not much neuron left. So to diagnose someone is ready to go back to play makes no sense. І третій стовпчик ви бачите через 8 годин динаміку, а останній стовпчик правий це через 10 годин, і ви бачите, що практично від нейрона нічого не залишається, і тому зрозуміло, що негайна діагностика оця от під час гри на полі нічого не дає. So the bottom line is the control line. That's the neuron that was not jolted in the beginning. А внизу ви бачите контроль, тобто це нейрон, який не отримав струсу на початку. When people are in various accidents, whether it's a car or something else, you know, they're asked questions right afterwards. For the most part, you know, they may have a headache, other pain, but the brain has not yet completed the full effect of whatever the injury was. Тобто, коли мають місце ДТП або якісь інші нещасні випадки, то питання ставлять і обстежують відразу після них, але ми бачимо, чи є головний біль, чи взагалі біль є, але ми бачимо, що у такий час повністю зміни у мозку ще не відбулися. This, of course, also applies to blast injury, which your population, unfortunately, is experiencing a lot. Next slide, please. І це також стосується вибухової травми, яку, на жаль, ваше населення дуже багато зараз переживає. So even after that 8 or 10 hours, which we just saw photos of, there's a continuing diffuse axonal injury that affects blood flow in the brain, energy in the brain just is also compromised. And this aftermath of a blow or a whiplash or a blast can get worse over weeks. І ми бачимо, що після 8 і навіть 10 годин, як ми вже бачили, ще далі продовжується дифузне аксональне ураження, яке впливає і на кровообмін у мозку, і на енергетичні процеси, вони всі порушуються. Тобто наслідки травматичного ураження мозку, такі як травма хлиста, інші травми, вибухова травма, вони можуть тривати тижні ще.
So these, people can be diagnosed, at some point, maybe a few weeks afterwards, but often the person who's been injured is not fully aware either of just how compromised their system is, not only the brain, but it affects the endocrine system, every system in the body. І людей можуть діагностувати додатково ще й через кілька тижнів після травми, але часом сама людина навіть не усвідомлює, наскільки уражений її організм, і не лише нервова система, не лише мозок, а також і ендокринна і інші системи. I think it's important as therapists and physicians, certainly, to realize that concussion is not something you get over within a few weeks even. Sometimes the symptoms really people aren't aware of it, especially if they're recovering from physical injuries associated and haven't returned to their previous work or role in the family. І важливо розуміти, що наслідки струсу не закінчуються там за кілька тижнів, і дуже часто люди не усвідомлюють того, що відбувається з їхнім мозком, особливо якщо вони лікуються, також і видужують від інших фізичних уражень. Which, of course, can delay treatment and certainly affects diagnostic decisions. People are often, many cases I've seen over the last 25 years, accused of malingering, trying to get more insurance money, none of which is the case. І це, звичайно, призводить до відтермінування, до затримки у лікуванні, і також впливає на діагностичні рішення. І дуже часто такі люди пізніше звинувачуються у симуляції, так, в агравації, тобто, що вони хочуть отримати більше страховки, скажімо, і, звичайно, що так не є. Next slide. So we'll go through these slides rather quickly because they can be read later. But there's a long list of the primary symptoms of concussion. And these are listed in our book. Ми тут швиденько пройдемося, бо ви можете пізніше це перечитати. Є великий список симптомів струсу, і вони перелічені в нашій книзі. I guess we could read these, but I think if we maybe just flip through them slowly, have people have a chance to just scan them, because it's a surprising list. Very few people are aware. Nothing is taught in medical school here about concussion. So people get, considered to be malingerers, they're faking it. And it's really quite a serious and sad case. Я думаю, що ми просто повільно прогорнемо для того, щоб всі могли переглянути ці слайди. І в нас нічого, тут ви бачите, що багато є симптомів, і нічого з цього в нас не навчають, і тому люди і не знають, і звинувачують в симуляції і в інших речах. So next slide. I think there are 5 of these. So impulsive, risky behavior, people lose their ability to engage with other people smoothly, socially, maybe become isolated. I've known some retired football players, American football players, who one, and he's not the only one, just for 5 years stayed in his basement room because he just couldn't handle talking with people and facing the world at large. It was overwhelming. Наприклад, можуть бути імпульсивна поведінка, ризикована поведінка, і такі люди можуть втрачати здатність нормальним чином гладко спілкуватися з іншими людьми, вони стають ізольованими. Я знала одного футболіста американського, який вже перестав грати, і він цілих 5 років сидів у себе в пивниці в кімнаті, тому що йому було дуже важко спілкуватися з людьми, він відчував, що для нього це нестерпно. I've treated almost 300 combat veterans at this point, and the way they have many of them had to deal with the aftermath of their blast injuries, multiple blast injuries and concussions.
led me to think of them as being like in a coma state, but they're not, they're conscious. І я вже на сьогодні пролікувала близько майже 300 ветеранів бойових дій, і багато з них також переживали наслідки численних вибухових травм, контузій, які вони перенесли. І мені вони нагадували людину у комі, єдине, що вони були в свідомості. Okay, next slide. So primary and secondary seizures, fatigue, physical weakness, changes in food and taste, and of course, sleep problems, insomnia. І ми бачимо тут первинні, так і вторинні різноманітні симптоми, і порушення сну, і фізична слабкість, і інші різноманітні симптоми судоми. And next slide. So this is a cartoon, which, let's see, have you been able to translate that, Oksana? No, I will translate it now, if you don't Okay. mind. Значить, тут карикатурка є, написано, ти з цирку, так? Мною стріляють з величезної гармати. Каже, наш час ми то робили без цього для шолому, для слабаків. Каже, це для безпеки, а зі мною все нормально. І знову питає, ти з цирком? Каже, на це піде деякий час. І підпис внизу, зі мною все добре. This is a humorous illustration of the fact that short-term memory is a huge problem with people, and they learn not to take part in social occasions because they're going to make mistakes. Next slide. Тобто тут ми бачимо таку гумористичну ілюстрацію до того, як страждає короткотривала пам'ять у людей, як вони можуть помилятися. Blast injuries, barotrauma. I think the impact of blast injuries by our military, the medical people at least, is really not appreciated. The blast affects every single organ in the body, and I think we can talk about how it affects different organs in the body depending upon the density of that organ. But a human example of the effect of a blast injury came when I was speaking with one of our military folks in Germany who came to me for treatment. I asked about blasts. Yes, he had been exposed. And he said, and he explained it this way. He understood the effect. He was standing outside, talking face to face with a friend. A rocket went off, unfortunately, fairly close to them. And he said, we spit up on each other. So in other words, that's an example of both bodies were squeezed in milliseconds and, ejecting fluid through the mouth. Okay, I have to translate that. І що стосується вибухової травми, баротравми, то їй також не приділяють достатньо уваги. Ми пізніше трошки поговоримо про те, як вона впливає не лише на мозок, а на інші органи, яким чином це залежить від густини тих тканин, на які вона впливає. Я говорила, пам'ятаю, з одним військовим у Німеччині, коли я їх там лікувала і питала його про вибухову травму. І він мені розповів про те, як він стояв на вулиці і розмовляв з колегою, і біля них вибухнула ракета, і вони фактично один одного обплювали через те, що їхні організми так стиснулися, що рідина з них витиснулася. Next slide. So the rupture of the eardrum is one of the most common things, which is, of course, observable
indescribable. What actually happens, and these are photos of a cell that has had a blast go through it, showing what happens to the cell. It actually disintegrates part of the, of the cells in our bodies. It's really powerful. What seems to be the observable, or is the most observable after effect of blast, is hearing loss, tinnitus, or ringing in the ears. But it also affects the brain, the heart, and the people who are near heavy artillery, I think, suffer the most because they're standing in a blast wave repeatedly. І що стосується баротравми, то один з найчастіших наслідків це є розрив барабанної перетинки. І зараз ми бачимо на слайді, що насправді відбувається із клітиною під час такої травми, вона фактично дезінтегрується. І найбільше помітне ураження після вибухової травми – це є втрата слуху, так? Це є тінітус може бути, і також, але крім того є ураження і мозку, і серця, і люди, які страждають від цього найбільше, це артилеристи, тому що вони дуже довгий час і часто перебувають на шляху вибухової хвилі. So this photo is an actual cell photo done by Lawrence Livermore Labs in California. They were asked to design a helmet to reduce the effect of blast waves. But what they found is it was impossible because the helmet concentrated the wave. The blast wave would, pass through, but it couldn't keep going and diminish. І ця картинка зроблена лабораторією Ленса Лівермора. Це є справжня фотографія. І для чого це було зроблено? Для того, що їх попросили сконструювати шолом, для того, щоб зменшити вплив вибухової хвилі. І вони виявили, що це є неможливо, тому що виходило так, що сам шолом лише концентрував цю хвилю. Не міг її повністю усунути. Okay, next slide. So this rapid increase, it's an expansion, contraction in milliseconds, affects every vessel in the body. So let's go to the next slide. І тут мова йде про розширення і стискання, і це впливає на кожну судину в тілі. This is one finding of brain activity through what's called a quantitative EEG. Це є те, що було виявлено в активності мозку, в тому, що називається якісна, так, або квалітативна електроенцефалограма. Some neurofeedback people who are especially research-oriented use the quantitative EEG, and which has been is actually accepted in U.S. courts according to the Supreme Court. The one data point that I like, and this is from a quantitative EEG done with a veteran I treated who was a blast injury instructor. Now, he was not exposed to the artillery, but rather smaller blasts, if we can talk about the less damaging. But these people virtually always have hearing problems afterwards, tinnitus, and sleep problems. This particular data shows the probability that this person's brain activity was affected adversely by TBI blasts as he worked as an instructor. Тут ми бачимо, що деякі дослідники нейрофідбеку
використовують таку електроенцефалографію, і її результати приймаються як докази у суді. І це є це результати у ветерана, якого я лікувала від вибухової травми. І він не працював з артилерією, але він був інструктором з підривної справи. І такі люди, які страждають від теж навіть незначних вибухів, у них часто бувають проблеми зі слухом, буває тінітус і проблеми зі сном. І також після їхній мозок теж це впливає також в довготерміновій перспективі на роботу мозку, на активність мозку. The next slide. Yes, this is a second thing I've included from the QEEG, which rates the intensity of the injury, the severity of the injury. In this case, it's considered moderate. And this fellow had suffered some hearing loss, sleep apnea, and tinnitus. But he was not exposed to the heavy artillery. I have also treated Marines who were, and they suffered tremendously because you have a 25-pound rocket and you're standing within 10 or 12 feet of it as it explodes repeatedly day after day. It makes a huge difference. The brain, the whole body changes. І це є другий слайд з результатами КЕГ. І ми бачимо, що тут вказана так помірна важкість, і цей чоловік страждав від втрати, погіршення слуху, від апної у сні і від тінітусу, але він не піддавався впливу важкої артилерії. Я лікувала також морських піхотинців, які піддавалися, які, якщо на відстані 3-4 метрів від них вибухала ракета вагою там 13 чи скількись кілограм, то це справді давало достатньо важке ураження. There is actually now a diagnostic term for the damage left in the brain from these. I'm not sure that I have a slide on that, but it's called interface astroglial scarring. And it's a very specific kind of scarring in the brain. І також є спеціальний термін для того, щоб вказати на ураження від такої травми у мозку, і це називається, каже Мері, що вона не знає, чи в неї є слайд, є у неї слайд на цю тему, називається інтерфейсне астрогліальне рубцювання. And of course, this applies to anyone who's been near blast injuries, or blasts, rather. І це стосується усіх, хто переніс вибухові травми. Next slide. This is a repeat of what we've been talking about, but it's also a picture of areas of the brain that become affected most commonly. Тут є на фотографії зображено ті ділянки мозку, які найчастіше уражуються при такій травмі. Next slide. I do have a slide. There it is. Interface astroglial scarring. We can probably skip over that if you want to. Є такий слайд, можемо його пропустити теж. Почитаєте. And the next slide. This is from a report of a trauma surgeon describing what he found in the brain of one of our service members, and notes the important thing here is that it is a unique pattern of scarring. It's not the same as having your brain bounce back and forth or you fall and you hit your head.
І тут є, це є взяте з повідомлення, з звіту нашого, одного з наших хірургів про те, що він знайшов у мозку одного з наших військовослужбовців. І тут показано, що є унікальний паттерн рубцювання при такій травмі, який відрізняється від інших, коли, наприклад, людина впаде або інакше ураження є. Next slide. And the next. Marily, I'm sorry, we have a question. Yes, May I ask this question right now, or we will sure. have a Let's do it separate now. time for that? Let's do it now because we might Okay. forget. Ага. This is вопрос від Ганни стосовно слайду 15. Де можна знайти цю шкалу складності травми? Чи є якісь специфічні симптоми для кожної категорії? Дякую. Where can we find this scale of the trauma complexity? Are there any specific symptoms for each? Yes. Yes, just do a search on quantitative EEG. Просто пошукайте кількісну електроенцефалографію. It requires some special equipment and a bit of training. And then there are, it can produce up to 30 pages of data. It's great for research. And it can be helpful for clinical work. There are some people who are quite expert at interpreting the data from a QEEG. And there is training for those. If someone has specific questions later, maybe I could be emailed. І це є кількісна електроенцефалографія, для неї потрібне спеціальне устаткування, і також треба спеціальну підготовку для цього. Але якщо її проводити, то з неї можна отримати аж до 30 сторінок даних, і це дуже добре для дослідження, але також і для клінічної роботи. І є експерти, які у цьому розуміються, і в цих даних. І є спеціальні тренінги. Якщо ви хочете знати більш детально, то ви можете до мене написати на електронну пошту, я вам дам більше інформації. One of the effects of any kind of TBI, concussion, TBI, interchangeable terms actually, is the everyday group of symptoms that especially includes our physiology. On our history form, we ask if people tend to feel colder or hotter than other people in the same room, in the same ambient temperature. And a change in either direction is a very common aftermath of a concussion. Коли ми говоримо про ЧМТ і струс, тут можуть певним чином вживатися синонімічно, то є певна група симптомів, яка фізіологічних, яка характеризує цей стан. Якщо, наприклад, людина почувається, їй є холодніше або жаркіше при такій самій температурі, ніж іншим людям, то це є досить часті зміни, які спостерігаються у таких пацієнтів. This is especially important to understand in children because it can affect the growth hormone, as the next slide will show. І це особливо важливо у дітей, тому що це може впливати на гормон росту, як буде показано на наступному слайді. Next slide. Yes. So, of course, this is commonly seen in children who fall, when they're learning to walk, and some have a lot of falls that should be just noted because it may affect development. But endocrine function in particular needs to be addressed and looked at and treated. So the next slide shows the pituitary.
І це часто буває в дітей, особливо треба спостерігати за дітьми, які вчаться ходити, і також це впливає на їхній розвиток, і треба взагалі дообстежувати ендокринну систему. І як ви бачите, тут гіпофіз на наступному слайді. So this is a picture, a drawing of the pituitary gland, which sits in this little bony structure called the sella turcica, which means Turkish saddle because it's shaped like a saddle, Turkish saddle. But the back and forth in motion in the brain as the brain bounces inside the skull can, if sufficient or repeated enough, pull the pituitary out of this bony little apartment it lives in, causing a big change in endocrine function. And of course, body temperature changes can be a hint to the possibility that this has happened. What needs to be done, of course, is have a good endocrinologist study what's happened to all of the hormones and direct some appropriate treatment. І тут на цій картинці ви бачите гіпофіз, так, який знаходиться на такій кістковій структурі, яка називається турецьким сідлом, тому що вона має форму сідла. Якщо відбуваються рухи взад-вперед, і якщо мозок струшується всередині черепа, і це відбувається достатньо сильно і повторно, то тоді може статися так, що гіпофіз відбудеться дислокація гіпофіза, він зміститься з турецького сідла, і часто це, власне, відображається у змінах температурної чутливості, і тобто це може свідчити про таку можливість, і тоді потрібно хороше діагностичне обстеження для того, щоб подивитися, що відбулося. There's a growing body of literature and research done on the effect on young women having sports injuries, and some recover rather, what one would expect, and others don't. And those who don't recover quickly, it turns out, there's more research being done on this, that those who are injured in the later phase of the menstrual cycle recover very little. So there's a big body of research that has to be done on this, but that can be life-changing for young women. І також це стосується молодих жінок, які отримують травми при спортивних змаганнях. Іноді вони видужують швидше, а іноді видужують дуже повільно і погано. І це тут є залежність від того, в якій фазі менструального циклу вони перебували. І в пізніх фазах менструального циклу у них дуже повільно йде видужання. Тобто це теж те, що потребує досліджень подальших. Okay, next slide. Whiplash. We've all probably had some of this. And I want to, I think Carol Shiflett is watching at this point, and she drew these lovely detailed drawings of these parts of the brain and showing, if you're in the car, you're sitting, not moving, you get hit from the back, that force is translated forward, often having a lot of changes occur in the bones, in the skull itself, leading to potentially chronic pain. But also the pituitary can be affected, as we just saw. And this incredible ethmoid bone, which is right behind the nose, is incredibly fragile. So if that is also injured, then it's important to be assessing any changes in the sense of smell or taste, because those are hints as to possible cause. One Marine, why don't I pause here and then I'll tell the story. Отже, тут ми говоримо про травму хлиста, тобто це часто буває під час їзди на автомобілі, коли людина сидить нерухомо і її струшує, так, спочатку від руху вперед і назад закидається голова, і таким чином теж дуже
часто уражуються і кістки, і череп, і також це призводить до хронічного больового синдрому, і часто до ураження гіпофізу, про яке ми вже говорили, про його зміщення. І також тут, бачите, намальовано достатньо детально решітчасту кістку, так, етмоїдальну, через яку проходять нервові закінчення, які відповідають за нюх. І якщо є ураження часто нюху і смаку, то це є натяк на те, що є її пошкодження, тому що вона є достатньо крихка. Yeah, this has a lot of connection with diagnosing from symptoms of what may have happened to someone. If sense of taste changes, some people can't smell anything anymore. And that's dangerous because, you know, we need to know if there's smoke or rotten food, and it can result in poor nutrition. I have two examples. One was a Marine who, the question about sense of taste or smell is on our history forum, and he wrote, oh, he has a great one. And he prided himself on carrying a very, very hot sauce with him. So whenever they went into a restaurant, he would douse the food with this very, very potent sauce, which he loved. After I treated him for not very many sessions, he said, oh, there was a big change. The family had gone out to eat. He doused his food, took one bite, and had to spit it out because for the first time he could taste it and how hot it was. He couldn't tolerate it. The second one was the I'm daughter. sorry, I have to translate that. Sorry. І тут є дуже багато зв'язку в діагностиці від симптомів. Тобто ми діагностуємо тут клінічно за симптомами, і коли є зміни смаку або зміни нюху, зміни можуть бути небезпечні, тому що ми не можемо відчути щось небезпечні запахи, наприклад, диму, якщо пожежа, або якщо їжа в нас зіпсута, і це теж призводить до порушень харчування. І в мене був такий пацієнт, морський піхотинець, який був дуже гордий з того, що він міг їсти дуже гострий соус, він носив його з собою, поливав ним свою їжу. І після того, як я кілька сеансів з ним провела лікування, то в нього були великі зміни, він облив знову ж таки свою їжу цим соусом, взяв це в рот і мусив виплюнути через те, що вперше в житті він відчув, наскільки він гострий. Він нарешті почав відчувати цей смак. Yeah, there are other stories I won't go into. Now, in the lower left of this slide, you see the drawing paralymphatic fistula. That is a tiny, tiny hole deep in the inner ear, which if that's there and fluid is dripping out of that, it calls what's called it is a paralymphatic fistula, a little hole, and very common after whiplash, other concussions, can cause severe vestibular problems where people actually cannot not navigate by themselves safely. They will fall. There is a very specific specialty of a surgery that you might imagine is quite delicate. I've had several clients who had this happen after whiplash, and they had been unable to work. And it's often, you know, people throw their hands if they don't know what to do about it. It's one of the few things where there appears to be just one remedy, and people who can do that are rare. Наприклад, ви бачите, тут в нижній частині цього слайду йдеться про перелімфатичну фістулу. Це є невеликий отвір у внутрішньому вусі. Якщо так буває, то з нього витікає рідина. І це часто буває після травми хлиста, і такі люди мають надзвичайно сильні вестибулярні проблеми, вони не можуть нормально ходити, вони падають. І це лікується хірургічно, це дуже є делікатна процедура. У мене було таких кілька пацієнтів, яких це розвинулося після травми хлиста, вони просто не могли працювати, не могли ходити, і багато різних лікарів просто розводять руками і не знають, що робити в такій ситуації, бо тут фактично є
один лише спосіб лікування, і небагато є спеціалістів, які можуть тут допомогти. As I look at this now, I'm thinking this is very possibly an outcome of, can be of blasts, but I don't know of any particular cases. Next slide. Це може також сміло бути результатом вибухової травми, але я не знаю зараз тих певних конкретних випадків цього. Oh, this goes back to thinking about, this is material on the effect of menstrual cycle and recovery from concussion, TBI in women. I think we can skip that. People can read it. Тут теж ви можете прочитати, але тут повертаємось до того, як менструальна фаза впливає на наслідки ЧМТ, але потім можемо це пропустити. So, next slide. Наступний. Okay, rear ending. This is a counterintuitive thing. What I have seen in many, many cases is that when people are, they're in the car, they are rear-ended at a fairly slow speed, let's say under 15 miles an hour. Those low-speed rear endings actually cause more brain damage than the high speed. So the car looks okay because the frame of the car, the body of the car has taken the damage. But the occupant, there are greater forces as a result of the slow speed, as opposed to a high speed. The higher speed, the frame of the car takes most of the impact, so the occupants of the car remain less affected. So there are a lot of lawsuits here, but it's hard to make the case that the occupant has been damaged. Their ability, often vestibular dizziness, pain, especially headache pain, because the car looks okay. І тут йде мова про те, що суперечить інтуїції, тому що якщо є зіткнення в машину ззаду на низькій швидкості, наприклад, так, 15 і менше миль на годину, на низькій швидкості може насправді розвинутись більше ураження мозку, ніж на високій швидкості, коли машина здається ніби в порядку, але той, хто в ній їде, отримує більші травми, тому що на нього таким чином діють сильніші сили, порівняно із ДТП на високій швидкості, тому що тоді машина забирає на себе більшість сили удару, і людина всередині менш уражена. А якщо на низькій швидкості, то це ще й важче довести в суді, скажімо, важче доказати, що може бути якесь ураження, хоча у таких людей часто бувають і вестибулярні проблеми, і запаморочення, і біль голови і шиї. Okay, next slide. Okay, these are x-rays of the side view of the neck showing what is a I think, very common outcome, physical outcome of the result of a whiplash. So in figure A, we see a normal curve of the vertebra. So you see the base of the skull and then moving down toward the beginning of the neck. The second one is a straight neck. You'll see that the curve is gone. That can cause chronic headache. The worst of all is the column C or picture C, where the atlas vertebra, the top one just below the skull, and the one below it have been, the top one is shoved forward, so it's not even part of the curve anymore. Those people have chronic headache and terrible pain, and they're almost always, maybe not so much now, I hope, accused of making it all up. I have even seen
X-ray or scan reports that this was the case. It's called the loss of the lordotic curve, but that the person was probably born that way and that they're faking the pain. І зараз на цьому ви бачите тут рентгенівські знімки. Це є типова травма, наслідки типової травми хлистана, а ви бачите нормальний лордоз шийний. Тобто а на знімку Б ви бачите пряма шия, фактично тут немає лордотичного вигину, і такі люди часто страждають від хронічного болю головного. А найгірший варіант це є на С, коли атлант, так, перший шийний хребець і наступний взагалі зміщені вперед, і вони вже більше навіть не є частиною цього вигину, і такі люди страждають дуже сильно від хронічного болю голови. Just a second, I have to plug in my computer, okay? Just a moment. Страждають від хронічного болю голови і дуже часто їх теж звинувачують їх дуже часто в тому, що біль цей дуже сильний, і тому їх звинувачують, що вони прикидаються, що вони симулюють, і багато також таких от знімків оцінювалися таким чином, що ніби людина такою народилася, а не сталося це в результаті травми. Next slide. Угу. I talked about this a little before. I think go one more, I don't know. This goes back to the Lawrence Livermore attempt to design a helmet that would reduce the effects of blast injuries on the brain. Я вже трошки це згадувала, це говорить про те, як Лоренс Ливермор намагався створити шолом, який би поглинав вибухові хвилі. Next slide. Okay. So this is one of Carol's lovely illustrations about the difference a whiplash effect has on men compared with women. Our necks never get as strong as men's. Тут є дуже гарна ілюстрація Керол про те, як відрізняються ураження у чоловіків і у жінок. Тобто в жінок ніколи не буває практично таких сильних ший, як у чоловіків. Next slide. Yeah, the effect of inside the skull of a rear ending can be greater at low velocity, as we talked about before. Ми вже говорили про те, що вплив на мозок всередині черепа, так, під час удару ззаду на низькій швидкості може давати гірші наслідки, ніж коли це сталося на високій швидкості. So again, patients, people who have chronic pain afterwards, need to have the neck treated if possible. I have found in this country the most effective treatment is called cranial sacral, and I don't have any information on that, but something that could be explored. Next slide. І такі люди, які мають хронічний біль, вони потребують лікування, і я тут не маю, правда, слайдів про краніосакральну терапію, але вона виявляється найбільш ефективною при таких порушеннях. Okay, this slide is showing us scans that show how regional cerebral blood flow after chronic whiplash has occurred and been documented. That can be studied, I think, later on one's own. Тут ми бачимо, які є зміни локального мозкового кровоплину внаслідок розладів, які пов'язані з травмою хлиста. Ви теж можете пізніше більш детально їх роздивитися. Next slide. So again, some of Carol's wonderful figures. The darkened part
the dark spots on each of these drawings is noting the location of chronic pain after injuries such as whiplash or falls. Тут ми бачимо чорні точки, це є місця, де пацієнти відчувають хронічний біль після травми хлиста. And these can be addressed physically with various therapies, but people who have these chronic patterns are often considered to be making it up, but they are well established. І це можна коригувати за допомогою різних видів фізичної терапії, але також люди, у яких є такі хронічні паттерни больового синдрому, їх часто звинувачують у тому, що вони симулюють, але бачите, є такі конкретні паттерни хронічні. So the pain may occur in places that are, distant from the actual trouble spot, but a trained therapist in trigger point therapy will know how to treat these. І часто такі локалізації больового синдрому є віддаленими від того місця, яке було по-справжньому травмоване, але терапевти досвідчені можуть це відрізнити і діагностувати. Next one. Not everyone recovers. PCS means post-concussion syndrome. May be permanent if recovery has not occurred by 3 years, is a common belief. There are biofeedback and neurofeedback procedures now that where it doesn't matter how many years have passed. In my case, the first research study I did was funded by NIH, and we helped with enormous recovery of someone who was 21 years post a horrible car wreck. Тут є певні такі переконання на рахунок постконтузійного синдрому, що він може бути постійним, якщо одужання не настало впродовж 3 років, але ми ці методи біофідбеку і нейрофідбеку, вони насправді тут не залежать від того, скільки часу вже пройшло. І перше дослідження, яке я проводила, ми лікували пацієнта, який пережив жахливу автоаварію через 21 рік після того, як вона сталася. So not everyone recovers from these post-concussion injuries. And each untreated one, unsuccessfully treated injury, just complicates any other injuries that come after that. The blood-brain barrier that protects the brain can be damaged and occurs even in mild head trauma. In adolescents and adults, that protects the brain from other problems. І, звичайно, не всі видужують після струсу головного мозку. І якщо лікування є неуспішне, то воно може призводити до ускладнень. І також тут виражується гематоенцефалічний бар'єр. Навіть при незначному ураженні, незначній травматизації, це може бути і в підлітків, і в дітей, і дає теж свої наслідки. With some kinds of neurotherapy, people have regained lots of different functions rather quickly. And that's because world famous neurosurgeon who was an advocate for me back in the 1900s said that after an injury, there's what's called a neurochemical cascade, that may be on the next slide actually, that is thought to protect the brain. So it's like a blanket is put over a fire to contain the problem, and the rest of the brain is okay. So
given the right stimulus, and there can be many different kinds, I think, certain features, certain skills can come back rather spontaneously, or it seems spontaneously. But the brain has lots of ways of protecting itself. І якщо і при певних видах нейротерапії дуже часто люди відновлюють дуже багато функцій мозку і відкрили такі явища, як нейрохімічний каскад ще в 20 столітті, і він захищає мозок, тобто це виглядає так, ніби, ну це метафора, ніби коли накривають вогонь ковдрою, так, тобто це вогнище ураження відмежовується і решта мозку функціонує нормально, і при правильних подразниках дуже багато навичок можуть повертатися назад при ураженні мозку. So there are some common beliefs about this, and there may be some truth to some of them. So the more reported symptoms, it's possible that there will be a longer time to recovery. Ну, є певні такі поширені переконання щодо ураження мозку, і деякі з них можуть містити певну долю правди. Наприклад, є така думка, що чим більше симптомів має місце, тим важче буде видужати. And the post-concussion symptoms may be permanent if recovery hasn't occurred by 3 years. That's a common belief. I do not think that is true, because now we have therapies that can address these issues. І також було переконання про те, що постконтузійні симптоми можуть залишатися постійно, якщо не відбулося відновлення впродовж 3 років, але я не вважаю, що так є, тому що зараз є нові види терапії, які можуть впоратися з цими проблемами. Symptoms, according to this source, say they appear in a predictable order, and each one reduces the recovery rate. I don't subscribe to that, but that's a common belief out there. Також є поширене переконання про те, що симптоми з'являються у передбаченому порядку, і кожен додатковий симптом постконтузійного синдрому зменшує частоту видужання на 20%, але я не вірю у таке переконання. One of the after effects of mild, even mild head trauma is that it can damage the blood-brain barrier, which is a physical entity that protects the brain from pathogens and toxins and other potential problems. Також наслідком навіть іноді легкого травматичного ураження мозку є пошкодження гематоенцефалічного бар'єру, тобто це є фізична перешкода, яка захищає мозок від різноманітних патогенів, від токсинів і від інших проблем. Next slide. Suicide There is one risk. question. Yes. Shall we continue, or I can ask you a question which we have in the chat? The question is fine. Yes? Yes. От Светланы вопрос. Есть ли исследования, как контузия влияет на появление таких заболеваний, как Альцгеймер и Паркинсон? Are there any studies that showing how concussion influences future development of Alzheimer's or Parkinson's disease? Parkinson's, I don't know. But if we go back to the 2 or 3 slides that list, I think it's almost 30 symptoms post-concussion, it can affect virtually every system in the body. However, I have treated, actually in the NIH study, a woman who was 21 years post horrible injury. She was in a car that went off a cliff 75 feet onto a beach. And for 21 years, she had been pretty dysfunctional, even after a lot of regular post-concussion therapy. You want to do that, and then I'll keep going?
Do you want to translate that now? Yeah, sure. Так, я не впевнена на рахунок хвороби Паркінсона, але якщо ми там повернемось на 2-3 слайди, там написано перелічно приблизно 30 симптомів, і вони фактично стосуються будь-якої системи органів в організмі. І в нас була така пацієнтка, яку я лікувала теж під час того дослідження. Жінка, яка 21 рік після травми, дуже важкої ДТП, коли вона з'їхала з обриву з висоти 75 футів, так поділити на 3 буде в метрах. І 21 рік вона мала дуже багато дисфункцій, і, хоча і проходила різноманітні види терапії. Yeah, for example, one woman who was chosen by this hospital who was I was working with on the study it was for TBI with people who were at least 3 years past their last trauma. This woman was 21 years, multiple issues. She had lost a quarter field of vision in one eye. She could be awake only 3 times a day for 2 hours each. Her body temperature was so cold that in the hot summers here in DC, she was still wearing wool sweaters, wool socks, a cap. She couldn't be awake more than 2 hours at a time, and almost never left home. And she'd had many, many, many years of therapy. І в цьому нашому дослідженні відбиралися також люди, які мали травматичне враження мозку принаймні 3 роки перед тим, а ця жінка мала дуже, тобто давно 21 рік, у неї були порушення полів зору, вона фактично не спала по 3 рази на день по 2 години. Решту часу вона спала, і в неї дуже була порушена терморегуляція. Вона навіть тут у нас в жарку погоду носила вовняні светри, і шкарпетки, і шапку, і мало виходила навіть з хати. Yeah, to continue her symptoms, she could speak very fluent English. She had been actually in a doctoral program at the time of the wreck. She had done nothing since then. She had some surgeries to recover. Her speech was quite halting. It was accurate, but she could say one phrase and then it took maybe 5, 6, 7, 8, 10 seconds to get the next part of the sentence. І вона говорила вільно англійською, і вона в той час була в програмі докторантури, але з того часу не могла нічого зробити по своїй роботі і перенесла операції. І хоча вона й говорила правильно, але в неї були паузи в мові, тобто вона скаже частину, наприклад, речення, і зупинялася на 7-8 секунд, щоб продовжити. After her 4th treatment, the next day she came in, I greeted her and I said, how are you today? She said, I did my laundry. And I said, well, that's nice, but how are you? You don't understand. It's always taken me 5 days to do my laundry. I did it all in one day. In short, yeah, go ahead. Коли вона прийшла після десь 4-го нашого сеансу лікування, на наступний день я спитала, як у неї справа, вона мені сказала, я прала, у мене так був пральний день вчора, я спитала, ну добре, але як ви? Вона каже, ви не розумієте, я раніше на це тратила 5 днів, а цього разу мені вдалося все випрати за 1 день. After 13 sessions, actually right around that time, she reported one night waking with a brief pain near the back of the head that she said felt like a pipe cleaner was being jiggled back and forth inside her brain. I'm sorry, what was that last thing? A pipe cleaner, a rough brush. Yeah, okay. Тобто і через 13 сесій вона прийшла, одного разу розповіла про те, що вона зранку прокинулася, і в неї був такий короткотривалий біль в задній частині голови, так ніби хтось там йоршиком їздив їй. The next day,
she had the same experience in the night. She felt the same sensation. It was slightly painful. But when she woke up, she had a full field of vision. And I've known her for at least 10 years after that, and it's never gone away. So it's, to me, the best example of how the brain not only protects itself, but it preserves itself, always ready to spring back into action if it's free to do so. And there's something about neurofeedback treatment that changes that, lifts that safety curtain. І також наступного разу в неї був той самий, наступного дня той самий досвід. Вона відчула короткочасний біль, а пізніше, коли вона прокинулася, то в неї відновилися її поля зору, і з того часу вже 10 років вони в неї більше не порушувалися. Тобто це для мене свідчення того, як мозок здатен захистити себе, як він зберігає свої функції, готовий до того, щоб їх відновити, коли у нього буде можливість і безпечна ситуація, щоб це зробити. Okay, now to this slide, post-concussion suicide risk. Так, тепер говоримо про тут ризик суїциду після струсу. This, of course, I've found very common among our combat veterans. But also many people, there's a growing literature on this, especially there's a Canadian researcher. It's difficult to research suicide because you can't interview people who've done it. And predictive is difficult. However, there is a growing body, and with the project I have at the moment treating our combat veterans and first responders, many of them have told me, maybe during treatment, in fact, just this week, one told me how he had planned his suicide before starting treatment, neurofeedback treatment. So various kinds of neurofeedback, I think, are very, very helpful for this, because people have kind of given up. They can't be who they were before whatever the experience, whether it was a car wreck or battle. Отже, також це дуже типова проблема для ветеранів бойових дій. І зараз усе більша кількість літератури присвячена цьому, особливо у Канаді проводяться багато досліджень, і насправді дуже складно досліджувати суїцид, тому що неможливо взагалі дослідити тих людей, опитати, які вже його скоїли, а сам суїцид передбачити надзвичайно важко, але попри те кількість літератури на цю тему зростає, і зараз у нас теж проводиться дослідження, де ми проводимо його і лікування ветеранів бойових дій, і також служб негайного реагування, працівників служб негайного реагування, так, МНСників. І один з них розповів мені, що як він планував свій суїцид перед тим, як він розпочав терапію з біонейрофідбеку, і як йому це допомогла, і як вона йому допомогла, тому що такі люди дуже часто вони здаються фактично, тому що вони більше не можуть стати тим, ким вони були або до бойових дій, або до травми, яку перенесли. Thank you. At the end of these slides, there's a list of various sources on the topics we've touched on today. But it's not just the military folks who go through this. This is a big, big problem in general. One investigator found that up to 25% of patients who experience chronic neuropsychiatric symptoms, anxiety and depression, may persist for years after the first injury. І тут йдеться не лише про військових, це дуже часто є проблема до 25% фактично в цих пацієнтів, не тільки військових, які страждають від хронічних нейропсихіатричних симптомів, які можуть тривати роками після перенесеної травми. Next slide.
Did I? No, I didn't change now, didn't I? Don't think There, so. okay, yeah. Mhm. Okay. So a large study, a long-term study of suicide with after concussion, so that 3 times the population norm was higher after concussion. In many, many ways, my clients have said, I just don't know who I am anymore. I can't be who I was. It's a loss of self. І великі довготривалі дослідження таких пацієнтів показало, що ризик суїциду у них втричі вищий за популяційну норму після травматичного ураження мозку. І такі пацієнти кажуть, я не знаю, хто я є, я не можу бути знову тим, ким я був. Тобто фактично це є втрата самості. On the last paragraph of this slide, we talk about how many people in the mental health professions don't pay a lot of attention to or don't pursue a patient's history with regard to head injury, because there's a belief out there that, yeah, you have a concussion, but then you're over it. In fact, I had a veteran who was very, very, very damaged, had the worst injury of all at Walter Reed. And being on the medical interviews for leaving service, was told, well, you don't have a TBI anymore, because there is a belief, and this person said, well, it's been 3 months, so it's not a TBI, you're over it. There are a lot of false beliefs about the effects of concussion, and that's one of them. Тут в останньому абзаці ми говоримо про те, що дуже багато спеціалістів в сфері психічного здоров'я не збирають належним чином анамнез, не приділяють належним чином уваги в травмам голови в анамнезі. Тобто вважається так, що в тебе був струс, а потім він вже закінчився і більше вже його немає. В мене був такий теж пацієнт-ветеран, який мав дуже важке ураження травматичне, і коли він не міг, попросив, якби подав документи на забезпечення соціальне, то вони казали, що у вас немає вже травматичного ураження мозку. І часто так кажуть, що вже 3 місяці минуло, у вас вже травматичного ураження немає, і це є дуже поширене неправильне переконання. Just last week, we're nearing the end of 20 sessions of a veteran who was injured in a car wreck 20 years ago. And for the first time, he told me the details of his plan to kill himself that he had been really considering at the time we started treatment. These are things that I think most therapists are uncomfortable bringing up the subject, but it's very real, and it's a huge, huge problem. And of course, the ripple effects in the community and the family have to be considered. Отже, навіть минулого тижня у мене був такий пацієнт-ветеран десь після 20-ї сесії. Він також був і в ДТП 20 років перед тим, і він мені вперше розповів про ті всі деталі плану суїциду, який він склав перед тим, як ми розпочали лікування. І дуже багато фахівців некомфортно чуються, не хочуть порушувати цю тему, але насправді це є дуже реальна проблема і дуже серйозна проблема. І треба ще враховувати увесь цей ефект, як це поширюється в громаді, в суспільстві, такий якби той ефект кіл на воді від цього. A book came out recently. I'm sure it's only in English. I haven't read it all by any means, but the title is, it is written by a man who had several unfortunate or unsuccessful, I should say, suicide attempts. It's How to Not Commit Suicide. I think it's pretty much a must reading, because we all have those potentials in our client population, but they don't talk about it.
Є така книга, яка нещодавно вийшла англійською мовою. Я її всю ще не прочитала, але вона написана чоловіком, який описує кілька своїх неуспішних суїцидальних спроб, і вона називається «Як не скоїти суїцид». І також це дуже важлива книга для прочитання, тому що такі потенціальні ризики є в дуже багатьох наших пацієнтів. Of course, another aspect I just thought of, there's no slide on this, is if we can ameliorate or help reduce the symptoms of post-concussion, of TBI, then even the idea of suicide becomes not an issue. But it's the living with the symptoms that is so incredibly difficult. І також інший аспект є в тому, що якщо ми можемо покращити стан пацієнта і допомогти йому зменшити симптоми, то тоді ризик суїциду вже не є такою великою проблемою, а проблемою є саме життя з цими симптомами, які дуже є складним. Next slide, please. So these are the references. And the next slide. Посилання і наступний слайд. So what you're about to see are some rather whimsical, but also somewhat grotesque pictures of a body that was designed in Australia and nicknamed Graham. So this is Graham, who was designed to be a version of the human body that could survive concussion. So it's some people find this a bit grotesque, but I think it gets the message across. So next slide, please. Це є така гротескна картинка тіла, яке створене для того, щоб пережити струс мозку. Його розробили в Австралії. Він має таке прізвисько Грехем, так? Тобто це є така версія тіла людини, яка здатна нормально пережити струс. So this is Graham. The rib cage, as you can see, is huge, and all those little things that look like ribs are actually there to diffuse forces of hitting objects. The neck is enormous because that would prevent whiplash, which happens to virtually all of us, I think, at some point, whether it's as children or in a car or other kind of fall. So the extra nipples on the chest are to mimic airbags that would protect the rib cage. Next slide. Тут ми бачимо у нього так широку грудну клітку і також ці от ребра, які мають на меті розсіяти ці сили, і бачимо дуже велику, так, грубу шию, яка створена для того, щоб запобігти травмі хлиста, і також у нього є зайві соски додаткові, це вони фактично мімікрують під повітряні мішки для того, щоб також зменшувати ураження. And the neck, of course, would help prevent whiplash and brain damage. So here's the human brain being encased in a very protective environment. So there would be a lot of cerebrospinal fluid and almost impossible to hit any rough edges. The inside of our skull is it's a horrible design. It needs to be redone. There's all kinds of sharp edges in there, so the brain, gets bounced over those depending on the lines of force, causing many, many, many problems. Ми тут бачимо теж, як говорили, що шия дуже широка для того, щоб запобігти травмі хлиста, яка може бути в будь-якому віці з будь-ким з нас. І також ми бачимо, що мозок дуже добре тут захищений і дуже велика кількість цереброспінальної рідини. І взагалі, якщо так подивитися, то внутрішня поверхня черепа – це жахливий дизайн, його треба, напевно, переробити, тому що є там дуже багато різноманітних гострих кутів, об які мозок, і гострих структур, об які мозок травмується під час зміщення дуже сильно. I would nominate this fellow for a horror mystery if I could.
Next slide, please. Я би його подала на номінацію нагороди якоїсь цієї жахливої таємниці. So this illustration is from clinical neuroscience, but it shows in color the most common types of the non-penetrating TBI. In other words, the skull has not been fractured or broken and something entered into the brain. But it gives an idea of all of, I mean, the whole brain is subject to impact from almost any direction. Тут ми бачимо це з клінічної вже нейронауки ілюстровано. Бачите, кольорами позначено ділянки, які часто можуть бути уражені при закритій черепно-мозковій травмі, без порушення цілісності черепної коробки. Тобто ми бачимо, що мозок фактично весь може піддаватися негативним впливам внаслідок такого ураження. And the next slide. So diffuse axonal injury. There are certain injuries that are really, really difficult to treat. One is, well, best illustration, it's when the whole body and the head spin rapidly. The symptoms from that, it may not involve actually a hit and impact someplace, but the symptoms from that keep showing up several days after the injury. Тут ми говоримо про дифузне аксональне ураження. Це є дуже насправді погане ураження, яке пов'язане із швидким обертанням. І симптоми такого ураження з'являються впродовж кількох днів після нього. And the results often don't show up until about 48 hours after the injury, when the cell death, remember the slides early on showing how it takes a certain number of hours for even the preliminary cell death to occur. I've had several clients who were in a wreck where, let's say, the back of the car was hit and their car spun. That produces tremendous tearing of the axons in the brain, and it really prolongs any kind of recovery. І при такому ураженні зміни часто не настають впродовж перших 48 годин, не відбувається смерть клітин, як ви бачили вже на тих перших слайдах, що смерть клітин є відстроченою, і тут навіть в певну кількість годин ще важко виявити якісь симптоми, вони з'являються пізніше, і в мене були такі клієнти, кілька клієнтів, які були у машині, яку вдарили ззаду, і така машина оберталася, тобто крутилася, так? І це надзвичайно є важке ураження для аксонів нервових клітин. One result of this kind of injury is that because there is no wound that's apparent on the skull, these people are considered to be making it up. They're malingerers in English, and they're just trying to get money. It's not the case. І також через те, що при такому ураженні може не бути жодних видимих пошкоджень на голові, так, на черепі, то таких людей теж вважають симулянтами, що вони хочуть просто видурити гроші. And the next slide, please. These are images from an NIH study showing how mild brain injury may predict outcomes. It's a study that you can look up. But the source is good, and I think the images are good. So for those who are interested, you could take a deeper dive. Це є дослідження, яке показує, так, фінансоване NIH, яке показує, що візуалізація мозку після легкої черепно-мозкової травми може передбачити результат цієї травми. Ви можете теж більше поцікавитись про це дослідження, тому що тут є гарні знімки і дослідження таке гарне і достовірне. Next slide.
And the next. Мгм. So here's an image of neural tracts in the brain, which I think is an amazing image, showing just how delicate this guidance system is. It doesn't take a lot to mess up some part of it, including nutrition. І це є також, ми бачимо візуалізацію нейронних трактів у мозку, і це є вражаюче, тому що це надзвичайно делікатна система, і насправді не так багато потрібно для того, щоб її порушити, і включно з її живленням. Так? Find these interesting. Next slide. Мені це здається цікавим. So there's a lot of work being done now on brain networks. While people who talk about, look at the brain from the outside, and there are devices now where you can measure brain activity from 200 or more sites on the scalp and get EEG information. It's really mind-blowing how much is possible, but it doesn't always tell us all that much about function. So an interesting field now is looking at different brain networks, how certain structures in the brain are actually connected to and responsive to communication with other parts of the brain. And I have to that's translate it. I'm sorry, I have to translate it. okay. Good luck. Дуже багато також роботи так зараз проводиться стосовно нейронних, тобто мереж у головному мозку. Є дуже багато теж вже зовнішніх пристроїв, які вимірюють активність мозку. І є вже більше 200 різних точок, ділянок, з яких можна знімати електроенцефалограму. І можна отримати багато інформації, хоча, на жаль, не так багато інформації можна таким чином отримати щодо функціонування мозку. Так, тобто є різноманітні мережі, які мають різну реактивність. Yeah, to learn, to follow up on this, if you're interested, the title of that study or that source is in the title here of the slide. Тут ви бачите на слайді є написана назва цього дослідження. То там, де описано про це, ви можете більше почитати. And the next slide. Okay, this is the last slide, I think. Prevention. Так, тут мова йде про профілактику, це вже наш майже останній слайд. It's a good thing that there are more helmets being made now for children of all ages. What is not... Sorry, the connection. Could you repeat what you just said? Oh, there are helmets like for sports and bicycling to help prevent concussion. So prevention is always a good thing. This is a picture of what was called a pudding cap from the 1700s. Portraits of royal families often have young children wearing some kind of little cap. I think they were pretty smart. The idea was to protect that child's head if they fell, because they fall a lot as they're learning to walk, or just sit up even. And there are some things like this available now online, but it's not well known. But I think it's very cute. And maybe adults should be wearing these too, because we all fall.
Тут мова, так ми бачимо тут такі шоломи, які ми знаємо, що багато шоломів розробляються і для спортивних занять, і для катання на велосипеді і так далі. І це є така шапочка, яка була в 18 столітті, і також, зокрема, в королівських сім'ях для того, щоб запобігти ударам голови дітей, коли вони навчаються ходити, для захисту голови, тому що ми знаємо, що маленькі діти, коли вчаться ходити, багато падають, і також навіть коли вони сідають, теж можуть впасти назад. Тобто зараз я теж бачила, що такого типу шапочки можна купити онлайн, але вони не дуже добре ще відомі. Я думаю, що навіть дорослі деякі могли б таке носити. And next slide, I think, is yeah. So this is the introduces various other sources that you could follow or subjects you may be interested in. Тут теж є подані ресурси, це вже було тих, які ви можете почитати, і, можливо, в тих темах, які вас викличуть більше зацікавлення. And that's it. Thank you very much. І це все, і дуже дякую. More questions? Meryl, I think we should go for a break. Yeah. For short break, and I think Oksana and you need some rest for 10 minutes, and then we can continue with the questions. Okay, good. We'll see you in 10. Руслана, За 10 вижу хвилин. вашу руку. Подождете до конца перерыва? Добре, зачекаю. Ага. Да, спасибо. Коллеги, идем на перерыв. Пожалуйста, готовьте вопросы. Ваши клинические случаи, сложности, это все сейчас есть уникальная возможность обсудить с Мэри Ли. Okay, so we're having a 10 break, and минут after that we will перерыв. have questions. All right? Good. У нас несколько вопросов уже есть. Руслана была первая. Вы можете задать его вопрос голосом, Руслана, если хотите. Да, можу. Ага, вот. И потом я зачитаю те вопросы, которые есть в чате. Пожалуйста. Если есть возможность, включите камеру, пожалуйста. Так, не Если довго? потянет интернет у вас. Да, просто не дуже поганий цей. Ага. Угу. Всім доброго вечора. У мене таке питання. Я військовий психолог, працюю з військовими, і в мене в моєму батальйоні дуже багато хлопців, які мають всі акубаротравму. Ну, тобі ж в них є всіх струс мозку. Це як військових. Але я хочу запитати, я знаю, що вони п'ють алкоголь. Я хочу запитати, чи можна пити алкоголь? Тому що я їм говорю, що цього не можна робити. Тому що воно впливає не дуже добре, і потім це буде гірше. Тобі ж гірше вийти буде з цього стану, і в майбутньому це буде іще погіршуватися. Тобі ж вони досліджували вплив алкоголю і наркотичних речовин на людей, які були після акубаротравми, ну, після черепно-мозгової травми. Вибачте, я тільки вас ще спитаю. Спитатися за кількість алкоголю чи взагалі за пиття алкоголю? За пиття і, в принципі, і за кількість теж. Ну, це важливо, тому що в нас скоро виїзд, і я розумію, що це буде. Okay, I would like to ask a question. Good evening, everyone. I am a military psychologist, and I have many of my clients in the battalion who have suffered the blast trauma and concussions multiple times, and I know that many of them drink alcohol, and I usually object to that, saying that these things are, well, not acceptable in their condition, but could you please tell us more about research of alcohol and maybe psychoactive substances impact on, well, the features in traumatic brain injury? Thank you for a small question. Ha ha ha. Дякую за таке маленьке запитання. Ха-ха. That's not easy. Це нелегко.
I have not with, well, many of I've treated, I guess, close to 300 veterans now. So for us, it's not just alcohol, but more is the use of pot or marijuana. And I have found that when that's a heavy use, treatment doesn't go very well. But I've also been encouraged in that many folks have told me after the fact, while we're doing treatment, that they had stopped using whatever they were using. Some Marines, well, pot seems to be the big one. Although alcohol is so available, I think a lot of our people don't even think much about the fact that they were drinking until, at least from those I've seen, until they found I remember one guy, for example, several, saying, well, yeah, I went out over the weekend, but I really didn't feel like drinking. Yeah, maybe I had one beer, maybe I had 2 beers, but not what I was doing before. So I think that their brains need something. They've been through such horrors. And I don't know what kind of treatments, aside from supportive and psychotherapy, that you have available. Are physicians using a variety of drugs? So that's my question. Are physicians using a lot of drugs, psychotherapy, psychoactive drugs? Ну, тут в мене було таких пацієнтів вже десь біля 300 пацієнтів-ветеранів, і це у нас не тільки алкоголь, це часто і план, так, тобто марихуана, і звичайно, що якщо це дуже сильне зловживання, то це добре не закінчується, але мені багато моїх пацієнтів казали, що після того, як вони почали приймати наше лікування, вони перестали це застосовувати, ну, вірніше, пити або використовувати наркотики. І, звичайно, що наших морських піхотинців достатньо поширене вживання марихуани, а про алкоголь багато, він настільки доступний, що багато людей навіть не задумуються над тим, що вони випивають, і мені теж розповідали наші пацієнти, як вони, наприклад, можуть пити там 1, 2, 3 пиво, тобто на вихідних, і це не в тих навіть кількостях, яких раніше, тобто їхній мозок якимсь чином потребує якогось такого втручання, скажімо так. І я би хотіла вас вже в свою чергу запитати, як ви, що ви робите з цією проблемою, як ви з нею намагаєтеся впоратися, і чи ви використовуєте якісь психотропні засоби чи психотерапію, підтримуючу чи яку, для того, щоб боротися з цією проблемою? Ну, я особисто психотропні засоби не використовую, так як я не маю права, я як психолог не маю права нічого виписувати, і таблеток я не назначаю. Я використовую індивідуальний підхід і десь розбираємося, шукаємо причини того всього. Чому так відбувається, і десь... So I have a question. Is it the drinking, is it because of pain or more the traumas, the post-traumatic stress that they're under constantly? У мене ще є таке запитання, чи вони випивають через біль, чи через травму, чи через той посттравматичний стрес, під впливом якого вони весь час перебувають? Через стрес. Це копінгова стратегія, в принципі, з однієї сторони йде, я це розумію, тобто їм так легше, вроді би, якби їм так здається в той момент. Але потім просто я замітила таку штучку, що коли вони повертаються додому і десь вже можуть
розслабиться і випить, вони повертаються до смертей, вони повертаються до своїх хлопців, а тут всі сміються, там всім весело, а їм тоді дуже боляче це. І це може привести до того, що вони говорять, що їх ніхто не розуміє, що вони тут не можуть бути, і вони хочуть повернутися знов до, ну, туди, де вони були. Ну, дуже багатьох це я бачила. Okay, I don't use psychoactive medication. Well, psychotropic medication. I'm not allowed to prescribe medicine because I'm a psychologist. But I work with them. I do counseling, and I work with each of them individually, and we try to find reasons for doing that, for abusing alcohol or drugs, and I think it's mostly because of stress, not because of pain. It's like self-medication for pain they feel, because for example, if they come back from the front line and they come to the rear and they see how people are relaxed here, and how they enjoy themselves and laugh, and how they feel that nobody understands them, and they want to go back to the battlefield where their bodies understand what they're going through. Right. I think that's very common. The vets usually don't feel that they can talk with someone who hasn't been through the same horrors that they've been through. Can you work with them in a group? Я думаю, що це дуже поширене, те, що ветерани зазвичай їм дуже складно розмовляти і спілкуватися з тими, хто не пройшов крізь те, що і вони. Скажіть, будь ласка, чи ви маєте можливість працювати з ними в групі? Групи, ну я працюю підрозділами, індивідуально і підрозділами. Тобі ж я стараюся, я вчу їх комунікувати одне з одним, і навіть на полі бою, коли є перша можливість, коли пройшов обстріл там чи прийшов бій, говорити одне з одним, не замикатися, і тобі ж вони дивляться одне за одним, вони стараються дивитися, хто замкнувся. Тоді вони, якщо не виходить, вони стараються відправити там, ну, до психолога, для того, щоб, ну, так легше. І хлопці сказали, що от коли вони в собі те, що відбулося, і те, що це, в принципі, ну, це страшно, це дуже страшно. І коли ти його проговорюєш, то якось вже потім, ну, ти трошки легше набагато від цього всього. І ще хотіла сказати, знову ж про алкоголь і про наркотики. У мене просто випадок недавно був. Весною приїхали хлопці з ротації, повернулися, ми збиралися за кордонне навчання всім підрозділом, і мене повісився хлопчина. Тобі ж йому 21 рік, при тому, що він ішов, його відпустили додому на ніч, він був в нормальному стані, він вранці збирався і прийти, і, ну, нічого не було такого, що могло би, ну, вказати, що там щось не гаразд. В нього, ну, він коли прийшов додому, в нього був алкоголь і були наркотики, і вночі його не стало. Тобі ж і не сталося те, що його ніхто не розуміє, ну, знову ж, це сімейне там воно відбулося, але воно так, ну, негарно закінчилося. І тобі ж я... Угу. Я перепрошую, ви про дебрифінг мали на увазі, коли ви з ними після там, так? Ну, З собою так, але... спілкуватися. Так, і плюс, ну, і в нас і такі навчальні, міні-тренінги, і ми багато обговорюємо, у нас дуже багато арт-терапії. Тобі ж я вчу їх так, ну, як вчу, просто ми дуже багато говоримо. На все, про все, і щоб вони розуміли, що з ними відбувається. І, ну, так, як навчання. So we do group work and individual work, and I try to get them to communicate with each other and take care of each other. And we do a lot of talking and debriefing after, for example, after some stressful events like shellings, we try to discuss that, and we do art therapy with them. And I also try to get them to watch each other, and they usually watch each other and see who withdraws, and then they try to help them and get them to see the psychologist to talk to them, and they say that it's much easier. They feel much better if they get a chance to talk about things and discuss them with themselves. And
also about alcohol and drugs, there was a really unfortunate accident that happened in our battalion when there was this young man of 21, and when the battalion came from rotation and they were supposed to go abroad to train, and this man was he got leave to go home, and he was fine, and nothing bad seemed to be happening. But then when he went home, he also found that nobody, well, he told his family that nobody understood what he was going through. And then he drank alcohol and took some drugs, and then he committed suicide. Very sad. Дуже сумно. So are the military physicians doing anything for something like this? They're using something called a stellate ganglion block here, which seems to help with the post-traumatic stress, but also pain. Pain we often kind of forget to ask about. Could you say that again? The procedure is called a stellate ganglion block. It's a shot into the spinal cord, I think. Угу. Скажіть, будь ласка, чи якимось чином військові лікарі допомагають в такому стані військовим? Тому що в нас тут є така процедура, яка називається, я так розумію, що блок зірчастих гангліїв, щось таке, так? Тобто це укол, який проводиться так в спинний мозок. Не чула. Do you use any music as a background in your practice? Чи ви використовуєте музику для супроводу в своїй практиці? В принципі, ні. I don't actually. The answer is no. Mhm. Correct. Okay. Something that helps a lot with helping people get unstuck is actually, and you wouldn't have to have a music listening session, but have something like Bach or Mozart, some classical music, although modern pop music also has the beat that's called the Baroque beat. So the pulse is once every second. That was touted during 10, 15 years ago. There was a lot of uproar about the Mozart effect, that if you listen to Mozart, you got smarter. This was done with college students. But the effect wears off. So while you're listening, the brainwaves actually change, and it can lift people out of that stuckness of, just going over the same thoughts, replaying the traumas again and again and again, and it's like they rule your life. But that kind of music, or even I have, it helps kids who have trouble paying attention and doing their homework at school. You can use your cell phone and set a metronome at 60. So every second there's going to be some kind of sound you pick, or click or something. But that actually can lift people out of that stuck brain state. I'm sorry, we have to translate that, okay? Отже, тобто є такий, наприклад, спосіб, що якщо людина є в якомусь стані застрягання в мозку, то це не обов'язково ви повинні проводити цілу музичну сесію, але ви можете використовувати фоново як супровід, і часто корисно слухати Баха, Моцарта, і можна навіть поп-музику слухати, якщо там є певний ритм у ній.
І взагалі були такі дослідження давніше, які казали, що музика Моцарта взагалі впливає дуже позитивно і робить людину навіть розумнішою, хоча цей ефект може з часом зникати, але під час прослуховування такої музики класичної змінюються хвилі мозку, і таким чином людина може вийти з цього застрягання посттравматичного, коли вона постійно думає одні ті самі думки і постійно програє травму в себе в голові. І також це корисно для дітей, які мають проблеми з зосередженням уваги, застосування метроному навіть можна за допомогою смартфону. Коли з'являється якийсь звук, що 60 секунд, це також допомагає вийти з цього стану застрягання мозку. Back in the 1990s, I started a group program for people with all kinds of chronic illnesses. And there was a cancer group. Oh, we went for about 2 years. And I used a lot of music, not during the group sessions, but I would make, I'm old-fashioned, tape recordings, you don't do that. You can do it on your cell phone, I think, of music with maybe a message over that that's rather specific to the trauma or that person's particular concern. In that case, it was about death by cancer. And that can really help, because when we get stuck on a topic, the old tape is running here and it doesn't change. It's over and over, and alcohol helps dilute it or something. But if you can change that brainwave pattern, then the feelings change. It's possible even to keep, it depends on your client, of course, maybe very soft music in the back, something of that beat. It can make a big difference. And now I hope most people in the world seem to have cell phones. I don't always understand how they work, but you can put something on there that could be specific to that person. In fact, if you can record over the music your voice with some message that's specific to them, it can make a world of difference, because then they're not alone. And getting the brain out of that bank that it's stuck in, Okay, we have just to playing the translate that. same traumas over and over and over again. Yeah, it we can have to help them translate. I'm move. sorry, that was too long. Okay. Тобто в How could it be too long? It was at least 5 minutes. В 90-х роках, тобто я таку започаткувала групу для пацієнтів із хронічними хворобами, і була одна група для пацієнтів з раком, тобто з онкологією. Вона тривала 2 роки. Я в цій групі використовувала дуже багато музики, і це було не на сесіях самих, а ще якби в такий старомодний спосіб ми робили записи на касети, де була музика, і де також ми награвали певні меседжі для того, щоб, тобто специфічні для конкретної проблеми, яка була у цих людей, в даному випадку стосовно постійних думок про смерть через рак. Може бути, якщо це люди після травми, може бути стосовно травми, і це дуже допомагало, тому що ці люди застрягають весь час на тих самих одних і тих самих думках, пережовуванні цього весь час, і їм для того, щоб зняти це застрягання, часто теж вони застосовували алкоголь для того, щоб це зняти, але якщо змінити таким чином, навіть через музику, в хвилі мозку, то також можна змінити цей паттерн застрягання, і з'являються різні почуття, які пов'язані з цим. Тобто це може музика бути, яка грає тихо на фоні, з певним ритмом, і вона дуже робить насправді велику різницю і має ефект. І зараз більшість людей має мобільні телефони в світі, хоча і не всі дуже розуміють добре, як вони працюють, але можна записати, наприклад, якийсь на фоні музики, якщо у вас є така можливість, якийсь меседж для цієї людини з вашим голосом, для того, щоб ця людина відчувала, що вона є не сама,
у цьому постійному повторюванні своїх травматичних переживань. I would suggest, I mean, everyone has maybe favorite music, but things like the Vivaldi Four Seasons or the Brandenburg Concertos have that beat, and they can be, played in the background very, very, very softly. So it's not intruding, but of course, as you know your client, what they may have a special thing, but it could be discussed too, with how they could pick their own music when they're out, I don't know, doing whatever they do. And they can do that even when they're on the front. They've got their cell phones, right? Or maybe they don't. I don't know how that works. Угу. Ну і так само кожен пацієнт має свою улюблену музику, ну і класика теж, наприклад, дуже добре в цьому допомагає Вівальді, так, пори Four року, Seasons. або... Угу. And what was the other one? You said- Brandenburg Concertos, Bach. Тобто якась книжка Тіни. And even modern Бах pop music has that beat. І навіть сучасна поп-музика має такий ритм, тобто вона може бути дуже тихо, так не нав'язливо бути, слухатися, і клієнти можуть також, ви можете взагалі обговорити з клієнтами їхні уподобання, підібрати те, що їм найбільше підійде, і коли ця музика на фоні, навіть можна і на фронті, я думаю, це робити, слухати таку музику, і якщо у них є, бо я не впевнена, чи дозволяють там мати мобільні телефони чи ні, ну якщо так, то можна теж. I think Я, that long, я хотіла Really, we сказати, have lots of questions here in the chat, and I'd like to ask Ruslana if you answered her question. Руслан, вы получили ответ на ваш вопрос? Я і просто ще хочу, чтобы мы шли дальше. Время-то уходит, а у нас остается 40 минут. Добре. У мене просто одна ремарочка. Я, в принципі, в такому плані використовую біосигустинну терапію. Тобі ж, і вроді би там є музика, там є мій голос, і є трошки таке розвантаження, таке як трансове чуть-чуть. I use that kind of intervention than biosuggestive therapy when I use music and my voice, and there are certain emotional unloading, sort of, maybe. right? Good. Добре. Дякую вам. Thank you. Йдемо Thank далі you. по питанням. Okay, we go on with our questions. Ага. Питання від Олега. Цікаві, чи зустрічали в практиці тривалу нудоту і блювоту, яка не піддається традиційному лікуванню після контузій? Що би ви порекомендували? Hello, I would like to ask you if you have encountered in your practice long-term nausea and vomiting, which is resistant to traditional treatment after concussions, and what would you recommend? Yes, especially, mostly with our military folks coming back from, the Middle East, but other places too. But most recently, digestive problems, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain has been associated with parasites. And of course, serving in less than clean, sterile, shall we say, environments makes that more likely. The difficulty on this end has been that one of the leading infectious disease docs in the world, I sent a bunch of veterans to him, is no longer with us, and there's no one else to take his place. But these parasitic infections had gone undiagnosed and untreated. So I don't know what your treatment options may be, but it's probably some kind of parasite. Так, особливо у нас таке було з військовими, які поверталися з
зі Сходу, так, і з Ближнього Сходу, чи як це називається, і з інших також місць. Тобто проблеми з травленням, блювота, нудота, діарея, біль у животі в нас дуже часто були пов'язані з паразитарними, так, з інвазіями, і тому що вони перебували в, скажімо так, не дуже чистому зовнішньому середовищі, і часто власне, це було пов'язано з таким. Тобто і ці розлади після перебування на фронті залишалися недіагностованими, нелікованими, тому я не знаю, наскільки у вас ця проблема актуальна може бути. I have recently learned of a group highly recommended by a doctor I trust who are doing diagnosis and I assume recommendations for treatment through testing through the mail. And I will send you a link for that company because I'm reduced now to having to use that myself. It's very difficult to become the kind of to get the kind of experience with parasitic infections without having lived abroad. And most young docs, my friend Dr. Cahill had tried to educate young docs, but they couldn't afford the time. You have to travel abroad to do that. І в нас також я нещодавно говорила з одним доктором, кому я довіряю, який також проводить тут діагностичні і лікувальні процедури щодо цього. І ми робимо такі тестування, я вам надішлю лінк, як ми робимо ці тестування по пошті. Є така в нас компанія, тому що насправді в нас дуже складно отримати досвід медикам про такі паразитарні інвазії, якщо ви не жили за кордоном і з ними ближче не стикалися. І часто навіть в нас неможливо отримати повністю знання з цієї тематики, якщо ти не виїздив кудись за кордон, де це є поширено. And of course, it's not just military folks who have this problem. І, звичайно, що це не лише у військових така проблема. Доброго дня. Я акцентував увагу, власне, на нудоті і блювоті. І за виключенням них більше ніяких симптомів не було. І що цікаво, що вони достатньо добре, такі випадки, долалися за допомогою гідроксизину. Mm-hmm. And I actually meant just nausea and vomiting and not other abdominal or digestive symptoms. And we actually had some success using hydroxyzine with these patients. I have no idea. Не знаю, yeah. Sorry. В Сполучених Штатах використовується як снодійне і заспокійливе. It's used in the United States as a tranquilizer and a sleeping pill. А у нас відомо під назвою Atarax. It's Atarax, actually. It's which? Atarax. Do you know that medication? Atarax? Похідне дифенгідраміну, димедролу. It's a derivative of diphenhydramine, something like that. Well, there's a medication called Atarax in the United States. Okay, Also. I'll look it up. Я подивлюся. But what I've seen Madali? mostly are the intestinal problems, which obviously also involve the stomach, but Те, що я більше бачу, це є проблеми з так, шлунково-кишкові, але тобто те, що має, залучає шлунок і живіт. Идем далее. Коллеги, у нас несколько похожих вопросов про терапию. Я их объединю в один комплексный вопрос. Был вопрос от Олега.
касательно нейрофидбэка как способа терапии. Потом был вопрос от Миры о том, какие новые види терапії можна адаптувати до наших українських умов. И было два прекрасных вопроса по поводу совместимости ЕМДР и билатеральной стимуляции с контузиями. Оксана, удастся вам это все? Okay, Mhm. Karina wants to unite a few questions in one because they're similar. Because Oleg was asking about neurofeedback, about what kind of therapy is that? Could you describe it in a few words? And then Mira was asking about which kinds of therapies we can use in our conditions here to treat these patients. And also there were questions about using EMDR and bilateral stimulation in patients with traumatic brain injury. Okay, where do we start? I don't know, neurofeedback was the first one. Yeah. Okay, it was back in 1994 when I chanced upon a particular device. I was preparing to do the tradition, what I think of, and I think it's still called traditional neurofeedback, which was a operative conditioning kind of feedback involving a therapist and two computers and trying to make decisions about how somebody's brain should fire and reward I'm certain. sorry, I think we have to stop here. Yeah, don't even go there. It's not worth it. Why? No, because we have, I think we have to give the idea of what neurofeedback Yeah. is. So neurofeedback, and there are two basic kinds. Ну, є два основних види, базових види нейрофідбеку, так? Right. One, the traditional, is to train the brain to fire in a particular pattern for that person to get them out of a dysfunctional pattern. Один – це є спробувати навчити мозок, натренувати його функціонувати таким чином, щоб можна було людину витягти з цього дисфункціонального паттерну. And the second was I stumbled onto something which was using flashing lights that would change the frequency of flashing periodically based supposedly upon a person's brainwave pattern. І також другий спосіб включав миготіння світла, так, і зі зміненою частотою, яка мала би відповідати частоті, тобто паттерну функціонування мозку цієї людини. When I first used it in 1994, experimentally on myself first, and eventually on other clients, very, very interesting things happened. І коли я вперше в 94-му році експериментально застосувала його до себе, а пізніше вже до клієнтів, то сталося дуже багато цікавих речей. That led to a physician at one of the medical schools in DC getting in touch with the new Office of Alternative Medicine at NIH, and I was asked to accept a grant to work with a TBI hospital to treat post-concussion syndrome. І тоді одна з наших медичних шкіл почала використовувати в дистрикті Колумбії, в окрузі Колумбія почала використовувати це як альтернативну медицину, і мені запропонували грант з NIH, це що, Національний якийсь інститут здоров'я, напевно, для того, щоб працювати над цими методами. That led to very interesting results. One of the people was one who was 21 years post-head trauma, whose life totally changed. But everyone admitted to the study there was no expectation they would ever be better because there were so many years post-injury.
І тут були дуже цікаві результати, як я вже розповідала про ту жінку, так, яка 21 рік була в дуже поганому стані. І тут всі, насправді, всі, хто в цьому дослідженні взяв участь, це були такі пацієнти, які вже вважалися безнадійними, тому що вони дуже тривалий час були після ЧМТ, і їхній стан не покращився. Okay, there were 12 people admitted. The range post-injury was from 3 years to 21 years. І в нас в цьому дослідженні взяло участь 13 людей, і тривалість періоду після травми в них коливалась від 3 до 21 року. I think most of them were about 7 years later. Більшість з них це було приблизно через 7 років після травми. So of the 12 people, I forget now, it's so many years ago, I think it was 7 or 8 actually were able to go back to their jobs, to school, get off of meds. It was really a lot of fun and an amazing result. And the 21-year, actually, there may still be a video, a link to a video on our website where she and I were on a television special on stress and trauma in the brain. And she actually regained essentially a normal life. That led to another study, and I've done others since then. The most recent was with Walter Reed, the traumatic injury research program at Walter Reed with military folks. I'm sorry, we have to translate that. І приблизно з 12, я вже забуваю трошки, тому що це вже давно було, десь з 12 тих пацієнтів, 7 чи 8 змогли повернутися до свого попереднього життя і припинили приймати препарати. А та пацієнтка, яка була 21 рік після травми, в нас є такий, можна взяти лінк на відео, де ми з нею брали участь у телепередачі, спецвипуску про стрес і травму, і вона фактично теж повернулася практично до нормального життя, і пізніше інше дослідження ми проводили з Волтером Рідом, яке стосувалося лікування травматичного враження мозку у військових. Because when I've made the first presentations about results of the very first study, people were saying, well, it has to be placebo because nobody could get better doing what you're doing. Lawrence Livermore Labs had tested the device and found that we had EEG sensors on the scalp, and you couldn't feel anything as if you're hooked up to the device. And Lawrence Livermore said that the signal coming through these sensors to the scalp was a picowatt of electricity, less than comes off your cell phone. Picowatt, P-I-C-O. It's a trillionth of a watt. So very, very tiny. As it happens, people don't have negative reactions to this treatment because that range of power, what's coming off the device, is in the same range as what the brain itself produces. So I continue to find it extremely interesting. I'm and sorry. Yeah, sorry, I keep going on. I'm sorry, I had some connection disruptions. Okay, so I'll translate what I heard and then ask you to repeat maybe the last thing you said. Okay, so, отже, те, що пізніше коли ми представили результати цих наших перших досліджень, то багато хто казав, що це неможливо, щоб такі методи діяли, що це, напевно, якийсь плацебо-ефект, тому що в нас був такий прилад, який також ми зчитували електроенцефалографію з мозку, і люди не могли, ці наші пацієнти не могли нічого відчувати, і Лоренс Лівермор сказав, що цей сигнал, який отримувався, це було дуже низька
Напруга, так? Одна, чи то ват в чому? Що в нас ват? Тобто це була 1 трильйонна вата, тобто це абсолютно не було ніяких негативних реакцій з боку пацієнта. And could you repeat what you said after that there were no 1 trillionth Yeah. actions Lawrence on the part Livermore, of the the patient? laboratory, said that it's a trillionth of a watt. It's called a picowatt, Pico watt. Tiny, tiny, tiny. But the brain's energy is also very, very tiny. I'm sorry, I'm sorry, just a moment, because I'm sorry, because I'm losing my connection. I have to change it. Just a second, okay? Sure, take your time. Just a moment, because there's something with my Wi-Fi I'll have to change. Зараз, колеги, мене чути, скажіть, будь ласка? Тому що я мушу. Так, Оксана, чути. Бо в мене щось зависає, і я перейду на мобільні дані, щоб ми могли чути. Трошки. Щось воно висне в мене. Угу. Okay, can you hear me? Yes. Okay. Sorry about this. Ирина, чути мене? Да, Оксана, слышно. Вы же спрашивали у Мэрили, чтобы она повторила вам что-то. Все Мгм. слышно, видно, отлично. I'm sorry, because of my connection, I missed what you said last. I don't remember what I last said. Okay. I think Well, I discussing, translated about what I think Lawrence a discussion of the treatment maybe needs to take place at another time, but it is possible there are more things available, and maybe we could do something by email on that topic, and then spread it. Можливо, тому що саме обговорення цього лікування, це якби досить багато до обговорення, і це ми можемо зробити іншим разом. Можливо, ми можемо інформацію також поширити по електронній пошті, якщо буде така потреба. Maybe Karine and I can work out something. Та, можливо, ми з Каріне зможемо якось це вирішити. Вторая But часть вопроса по поводу... the treatment I do, I think is very strange. Тому що те лікування, яке я проводжу, мені здається, воно досить дивне. Дуже дивне. People sit down in my chair. I do a history, of course, first. Люди сідають в мене на стілець. Звичайно, що я збираю анамнез спочатку. I put some sensors on their head. Я їм ставлю сенсори на голову. They can't feel anything. They close their eyes, and 4 minutes later, we're done. Нічого вони не відчувають, вони заплющують очі, і через 4 хвилини ми вже закінчимо. It's unbelievable. І це вражає. I do it anyway. Але я все одно це роблю. There were more questions about совместимости about the kinds EMDR и контузий. of therapy that we could do here, and also about compatibility of EMDR therapy and bilateral stimulations and concussion. I'm not sure. Is there a description of bilateral stimulation? Well, that's like in EMDR, you either use eye movement or okay. Yeah, I'm familiar with that. Yeah. Or bilateral stimulation. Yeah. If you can. That's a visual light thing. I think a light bar. No, it's a trauma treatment when you use your finger, Right. for example, to. Right, but a light bar you follow the light, I think. So I think, there's no one thing that is perfect for everything. If it works for somebody, great. We need all we can get.
Ну, звичайно, що немає однієї панацеї для всіх, тобто все не буде допомагати усім, але якщо це ми можемо використовувати все, що маємо змогу використовувати, якщо це працює, то це прекрасно. Можемо йти далі по питаннях. Can we move on? Shall we continue with other questions, Merily? Yes? I mean, you finished the answer, or I'm not sure what, I mean, shall we continue with other questions, or you Sure. didn't finish your answer? Continue. yeah, Вопрос continue. від Юлії. Чи є якісь принципові відмінності симптомів при контузії від інших черепно-мозкових травм? Hello. Are there any specific features of concussion in symptoms of concussion that distinguish them from other brain injuries? The only thing I can think of is if there's a physical trauma, like something enters the brain. The concussion is the impact inside the skull, typically, as a result of outside forces, whether that's falling, being hit, car wreck. A bullet to the brain is not a concussion. That is a brain injury. And I've had success treating some of those as well. But concussion involves the force that is moving the brain inside the skull. The worst, I think, is when being in a car is the perfect example. You're in the car and it gets hit, let's say, on the back wheel, so that your car spins and the brain is being twisted and torn in there. That produces an EEG pattern of very, very low energy. It's very hard to come back from that kind of injury. You can get better, but it is a massive injury. Other things I would call concussion. Any clinical symptoms, I think they meant, that are specific for concussion. Well, as opposed to other brain injuries. I don't think so. And if you look at the symptom lists on one of our early slides, it's concussion just causes so many, can be involved following so many kinds of injuries, which is why people with concussion get labeled as attention deficit or as depression. Отже, or other things. Тут мова йде, якщо ми говоримо про струс, так, то ми говоримо про що це є, коли, це є така травма, коли коли мозок піддається впливу фізичних сил, які знаходяться за його межами. Тобто, коли мозок зміщується всередині черепа, це може бути пов'язано або з баротравмою, або з ударом по голові, або з падінням, з чимось таким. Тобто, якщо в мозок попадає куля, то, очевидно, це не буде такою травмою. Тобто, це є ті сили, які діють ззовні, і найгірше, наприклад, може бути ураження, коли ззаду машина отримує удар і починає обертатися, тобто тут і мозок всередині черепа скручується і ушкоджується таким чином, що з'являється електроенцефалографічна картина зниження енергії, є дуже масивна травма, від якої дуже потім важко відновлюватися. Тобто список симптомів, що стосуються симптомів клінічних, то вони дуже різноманітні є при таких ураженнях мозку, так, при контузіях, тому що і ви бачите, що вони є такі різноманітні, що таким пацієнтам часто
можуть виставляти діагноз і розладу дефіциту уваги, і депресії, і інших розладів. Ответ получен. Йдемо далі. От Анни питання. Ваша думка щодо ефективності психоделічної асистованої терапії ПТСР в нашому випадку це буде часто ускладнено контузіями. Could you tell us what you think about psychedelics assisted therapy for PTSD? And in our case, these PTSD cases will be complicated by concussions. And I didn't understand some of the words. What kind of therapy? Well, like psychedelic assisted, like using mushrooms and sort of light uses. Yeah, not light, but drugs, psychedelic drugs. Oh, psychedelic drugs. My experience is that I've had a few, in this case, veterans. Well, there were some civilians who were using a lot of pot, marijuana. And it was very hard to get results, depending on how much they were using. Many of them tapered off, and then they made progress. So they tapered off of the marijuana. Yeah, but the question was about psychedelic drugs assisted therapy for PTSD. You know, like there are. Yeah, well, I have no experience with that. My experience has been that the rather heavy use of the drugs was impeding change in the brain. But that may not apply to everything. Ну, в мене був такий досвід, в мене не було досвіду з використанням психоделічної асистованої терапії, але був досвід, коли пацієнти використовували наркотичні речовини, зокрема часто марихуану, і з мого досвіду використання, особливо важке зловживання наркотичними речовинами, погіршує і заважає змінам у мозку, але, можливо, в різних випадках можуть бути якісь інший досвід. Without knowing more about that use, or the combination in therapy, my first thought is we get into a bad state, a symptomatic state, for a lot of reasons: illness, trauma, injury. But if the job, okay. В мене перша думка така, що ми потрапляємо у поганий стан через багато різних причин, через ураження або через вживання речовин, або через травматичне ураження. So if the job of the therapy is to become sort of whole again or better functioning, then keeping the brain on drugs, and I consider all psychiatric drugs to be equally sometimes difficult, even if they're necessary. The brain, it's not really going to change very much, if at all. But I don't know, I have no experience with that combination that was being asked about. Взагалі, мені здається, що якщо ми хочемо зробити, щоб мозок був, зцілити мозок і для того, щоб він краще функціонував, то мені здається, що застосування будь-яких хімічних речовин, чи це наркотики, чи навіть психіатричні препарати, вони не дають великої можливості для зміни мозку, якщо взагалі така зміна можлива в такому випадку, але це може бути моя думка особиста. So if the goal of getting an alcoholic better is to not be using alcohol, maybe the same rubric fits for other drugs too, including prescription drugs. I'm not taking them off the hook. They keep people frozen in time too.
І якщо метою, наприклад, лікування людини з алкогольною залежністю є відміна їй, якби припинення нею вживання алкоголю, то, напевно, таке би мало справджуватися і щодо багатьох інших хімічних речовин, включно із наркотичними, і з психіатричними препаратами. Я також їх не виключаю з цього списку. I mean, I would consider myself an addict where chocolate is concerned, but eating lots of chocolate is not going to help me function better. Я можу себе вважати залежною, якщо мова йде про шоколад. Якщо їм, то від цього не стану краще функціонувати. Оксана, что у вас какие-то помехи со звуком? Так? Не чути мене? Нет, слышно было Чути бульканье. чи не чути? Да, сейчас слышно. Зараз вже нема? Нет, нету. Так. Мгм. Я ничего не Можем сказала. дальше. У нас один очень хороший вопрос, и он, кажется, последний, если я не потеряла ничего. We have a really good А, question, and it seems to be the last one, unless I lost some of them. мгм. Від Роксани питання. При ПТСР і ЧМТ є дуже схожі симптоми, на перший погляд, такі як проблеми з пам'яттю чи дратівливість інше. На що в першу чергу треба звернути увагу психологу при травмі мозку? Зараз хвильку, я його десь тут не... Ага. Okay, in PTSD and TBI, there are very similar symptoms outwardly, symptoms like problems with memory or irritability and others. What is the first thing a psychologist must take into consideration in traumatic brain injury? I don't know that I can boil it down to one thing. There's always the overlap of symptoms and diagnosis. Я не знаю, чи тут можна зосередитись на якісь одній речі, тому що завжди при такій діагностиці є накладання симптомів, нашарування один на один. And in my therapy, we make we call it a map. It's like a chart that shows how much energy anyone's brain is producing at the different spots, different sites on the brain, and we treat the imbalance. And imbalance can be associated with several different kinds of symptoms. Ми коли працюємо з пацієнтами в лікуванні, то ми складаємо таку карту або схему, яка показує, скільки енергії мозок виробляє у різних своїх ділянках. І тут, якщо є дисбаланс у цьому виробленні енергії, то це викликає кілька різних видів симптомів. Again, looking at the long list of TBI symptoms, it's obvious that there's no one set that fits just that. Якщо ми подивимось на довгий список симптомів ЧМТ, то немає якогось одного набору або комплекту, який підходить саме йому. Есть? Ответ получен? У нас вопросов больше нет. Там ще було щось внизу. Роксана написала, что вроде получен. Да. Як там, чи бачили ви взаємозв'язок між контузіями та залежністю? Это был вопрос, который, вроде как ответила Марили. Угу. Сейчас можем его задать. Шла же речь про это.
Сейчас. Мгм. Вот. Повторім тогда його. Бачили ви взаємозв'язок між контузіями та залежностями так само, як і суїцидом? Have you observed a connection between concussions and addictions, like you've seen Oh, there's a yes. connection Oh, between yes. concussions and suicide? Oh, definitely. Yeah, and the suicide rate goes way up after concussion or any kind of brain injury. And the first part was the association. Repeat Between that, please. between concussions and addictions. Oh, yeah, because um, you know, when we feel horrible, we feel like we aren't who we used to be anymore. We're having trouble on the job, we're having trouble at home. You'll search anything that seems to give some comfort. Так, звичайно, тому And що якщо ми почуваємось погано, і в нас проблеми на роботі, проблеми вдома, то ми завжди шукаємо щось, що дасть нам яку-небудь втіху. yeah, one of the things I noticed early with, well, any of the veterans actually, many of them were at Walter Reed for treatment or recovery from wounds. It would be something like, well, on the weekend I went with my buddies to the bar, but I really didn't feel like drinking. I only had one beer or two beers instead of the whole night. So once our system gets balanced or more balanced, we don't need to, you know, the need to feel different changes. Could you repeat this last point? Once our system gets balanced, Then the need for taking, you know, drinking more or using pot just isn't there. It doesn't have the drive behind it because you feel different. The brain is operating more normally. Угу. Тобто, коли ми лікуємо наших пацієнтів, от ветеранів, коли вони вже видужують, то вони, наприклад, можуть розказати, що на вихідних вони йшли в бар, але вони не пили, ну не хотілося їм пити, тобто вони випили одне чи два пива і більше не пили. Тобто, коли їхній організм збалансовується, коли усувається цей дисбаланс, то вже немає цього потягу, який змушує їх багато вживати. Yeah, I Коли вони recently видужують, had вже немає такої потреби. Мгм. recently had two lovely stories. One was a veteran who was also a first responder, a firefighter, who was very explosive. And after just a very few treatments, he told me his 10-year-old son jumped on his lap, put his arms around his dad's neck and said, "Dad, I'm so glad you don't get mad anymore." Мгм. Були такі All дві kinds of things can change. дуже такі дуже приємні історії про те, як, наприклад, один наш пацієнт, він ветеран, і одночасно він в службі негайного реагування, типу МНС, він був дуже експлозивним. І після кількох сеансів його син маленький скочив йому на коліна, обняв його за шию і сказав: "Тату, я такий радий, що ти більше так не сердишся, як раніше." And you get the same kind of thing with just guys come in and say, you know, I went out with my buddies, I had one beer. I just don't need it anymore. І так само, як з цим пивом теж. Просто мені цього більше вже не потрібно. Я випив одне і більше мені не треба. Now, if people have a lot of pain, they may still be on their painkillers, but that's a different realm. Мгм. Але якщо, наприклад, люди відчувають сильний біль, то вони все ще можуть приймати знеболювальні, але це інша трошки сфера. They're good questions. Хороші запитання. Ну что, коллеги, у нас время. Вопросов больше нет. Будем заканчивать. Merely, I was talking about that we run out of questions and this is the time ready.
And we're grateful for such excellent presentation and very interesting and important material. Thank you. I will be sending you some citations that people might want to follow up on. Okay. Okay? Okay. Також каже Марили, що прийшли нам там цитати певні, які можна там почитати. Да. Цитування. Вот. Коллеги, будем прощаться. Thank you for the invitation. Дякую за запрошення. Дякуємо. Thank you. Дякую. Да, запись будет большое. завтра у всех. Bye-bye. До побачення. До побачення. До побачення. Мгм.